Moldova is the most unhappy country in the world. My beliefs and my ideas, more like my mama. So welcome to Asphalt Memoirs. ஏன் இந்த பேர் எழுதுனா I'm riding to work every day, so I thought why not we discuss something that I always wanted to talk about. Asphalt is the material they use to lay roads. With it முன்னாடி tarmac therapy and no one is using tarmac anymore. Tarmac is tar and macadam. The ரெண்டு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி ரோடு போடுவாங்க. கருப்பாக இருக்கும், இதை பார்க்கலாம் சில இடத்துலலாம் இருக்கும். இந்த ஏர்போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளைட் டாக்ஸி பண்ணுற இடம் டார்மேக்கில் போட்டிருக்கும். I think that's why it's called a tarmac now. Asphalt is another material that is used to lay roads. And since I'll be talking about my life and beliefs and my ideas, more like my memoir. That's why I named it Asphalt Memoirs. So before I go into it, என்ன பற்றி சொல்லணும்னா சென்சஸ் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு கன்ஃபியூஷன், இங்கிலீஷில் vlog பண்ணலாமா தமிழில் vlog பண்ணலாம். ஸோ ஃபைனலி நமக்கு என்ன வருமோ அதில் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு decided to go ahead. இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன், தெரிலன்னா அந்த தமிழில் சொல்கிறேன். I'm not even sure whether I can put subtitles, but let's see. So can you see that arch? That is the arch to come in and go out of KL. As you know, I'm someone who lives in Kuala Lumpur. Just a normal guy working in a normal job. Riding motorcycle like every other Malaysian. I used to drive to work. கேமரா வேறு அடிக்கடி அது ஆஃப் ஆயிடுது. எதுக்கு ஆஃப் ஆகுது, என்ன இலவனே தெரில. ஒருவேளை இந்த ஸ்பீட் பம்ப் ஏறும்போது ஆஃப் ஆச்சுன்னு தெரில. ஸோ அதை வேறு அடிக்கடி பார்த்து பேச வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகே, வாட் வாஸ் ஐ டாக்கிங் அபவுட்? எஸ். ஸோ ட்ரஸ்ட் எவ்வளோ முக்கியம்னு, ஏன்னா ஐ ஹவ் லிவ்ட் இன் 2 countries in my life. Trust is the deciding factor whether the people are happy or not. So, ஒரு புக்கில் படித்தேன், வாக்கிங் அட் த ராங் ட்ரெயின் ஒரு புக்கு. அதில் போட்டிருக்காங்க, Moldova is the most unhappy country in the world. And why it is unhappy? Because no one trusts each other. There's so much of insecurities and so much of doubt. People are no longer, people can trust no one. அங்கே உடம்பு சரியில்லைனா கூட டாக்டர்கிட்ட போக மாட்டாங்க, because they don't trust whether the doctor is really a doctor, is he qualified. ஏதாச்சும் காசு கொடுத்து குவாக் ஆகிட்டானு. ஸோ that's why. So when you don't trust, it's really difficult and we go into a chaos. So அது ஒரு பாயிண்ட். On the other hand, AI is also can speak the truth, like ChatGPT. I'm not sure whether everything is good, but at least இந்த புருடா விடுறவங்க கிட்ட இருந்தாலே எஸ்கேப் ஆகிடலாம். ஸோ அதே அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது, when you look back at my childhood, all my education seems like a propaganda. கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது, நம்ம என்ன how they want us to be. So
as the time goes by, I don't even know whether my kids will go to schools, because one thing for sure is AI is going to be a better teacher than the teachers now in the school. No offense to teachers who's watching this, but the teaching profession, like no one wants to be teachers. Only those who cannot become doctors or engineers or the so-called prestigious jobs choose teaching. So அப்படி இருக்கும்போது how will be the, there will be like 1 in 100,000 who really passionate about our teaching and want to be a teacher. So அப்படி இருக்கும்போது I would rather want my kids to study with a teacher who is competent, who knows in depth in everything. So how is the world going to turn out to be? What is considered knowledgeable? I think at the end, our intelligence, the only thing that's gonna decide whether we're intelligent or not is how we end up in life. Whether we're doing actually. So knowing things doesn't matter anymore. I have a certification in something. No one's gonna give a shit about it. And the only thing that they'll be worried about is whether he can do something, which is a good thing. But I don't know how it's gonna end up. It's gonna destroy the whole structure of the conventional education system we have. And finally, and this is the most important thing, is AI are artificial intelligence, and now they're working towards artificial general intelligence or super intelligence or whatever it's called, are going to be much smarter than human, and they are a species of their own. And so far it's listening to humans because we coded them, but once they develop their own intelligence, how do we know that they're going to listen, or how do we going to know that they want to work for our priorities? For example, if I want to go somewhere, I'm now a road போடுறேன் because it's a shorter distance and I can reach there quickly. பட் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே நிறைய உயிரினங்கள் இருந்திருக்கும், நிறைய செடி கொடி இருந்திருக்கும். நம்ம என்ன உங்ககிட்ட எல்லாம் பெர்மிஷன் கேட்டா இருக்கோம், ஹாய் ஐ எம் ஹியூமன், ஐ வாண்ட் டு லே ரோட் ஹியர், கொஞ்சம் தள்ளி போகிறீங்களா, இல்லை உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கான்னு. இல்லை, why? Because we are superior intelligence and we know and we put our priorities first. ஸோ அதே மாதிரி தானே ஒரு ஏஐ யோசிக்கும்.